position Skander Zulfikari, il pilota turco di casa Public, guida il plotone al suo fianco Scott Lindblom, blu svedese di casa Tony Kart, linea esterna. Inversione della folle, vado ad accelerare, si va, avevo qualche istante l'aggiornamento, si va. Non è stata sicuramente entusiasmante la partenza di Scott Zulfikari dalla linea esterna, tutta di premierà. Resta di fatto che si fa spazio sul Schoeffler davanti, prova a prendere il largo, quindi a queste primissime battute all orange per Schoeffler e poi alle sue spalle attiviamoli al primo passaggio sulla linea del traguardo. Maggior contesta davanti Schoeffler, un vantaggio di circa un secondo nei confronti di Skander Zulfikari, che al momento è in seconda posizione e governa il gruppo degli inseguitori. Terza posizione per Krutogolov, Krutogolov con il Tony in livrea Porsche, poi quarta posizione per Scott Lindblom, Christian Costoia quinto, sesta posizione per Filippo Donazan. Questa è la situazione di classifica allo stato dell'arte, quando siamo nel corso solamente del secondo passaggio. Zulfikari, Lindblom in terza posizione a guidare il plotone degli inseguitori, Costoia, Leitmani e poi Krutogolov scivolato in sesta. Occhio a Leitmani, il pilota finlandese che ha già risalito ben 11 posizioni dopo lo spegnimento del semaforo. Siamo nel corso solamente del terzo passaggio, è un momento ovviamente concitato, possono guadagnare posizioni importanti, è il momento del prendere gli spazi, via lei di forza in pista. Zulfikari sale più forte, qualcosa l'ha recuperata, al vantaggio che aveva accumulato Niklas Schoeffler si sta facendo sensibilmente più vicino al pilota austriaco, torna quindi nuovamente in auge il turco di casa Public sulle tracce di Niklas Schoeffler. Parità di comparto tecnico, Public motorizzazione Iano per i due lì davanti, alle loro spalle Lindblom e Leitmani che sta risalendo la china, sempre più Sebastian Leitmani, sempre più agguerrito proprio sulle tracce di Scott Lindblom, all'attacco di Leitmani, dopo un contatto verso dietro, Oh, 54, Scott Marsh, 366, both out, the glove thrown, absolutely furious, the 2 teammates
Delta continues to lead on lap 5 of 11. This is the third final heat for OKJ. Delta, the championship leader from Zulfikati. Scott Sawyer going through. That's got the blob. Sebastian, the first start. Doing the judgment, forgettable into this morning. Now he's charging on through. Next him right, Australia, back to left, to the off. He's deep through the right hander, who's the door? Up to that straight. Pedestrian, Jonathan, who is P4 this morning. L'unico italiano in questa manche, Ocapa Junior. L'unico italiano in Ocapa Junior. L'unico Jonathan, la posizione, mentre vediamo questa manche. Stop yourself. The manche di Australia. Delta, Zulfikati, and then the battle for 3, 4, 5, and 6. Lester Matthews, got the block, Sawyer, MP, Linda Dawn. He's lifted to go off, but Ashton. He's in the end of the Monster Day Factory team, and here's Harold Sakai here. Jonathan, he's underdog, stuck back in 11. He's going down the back straight now in DDL. WSK Final Cup champion. As the wind picks up here at Sarno, the third final heat for OKG, and Nicholas Cowper looking to start the pre-final from pole position. Valuable points will almost certainly take up the championship. Good result. And left into the lock. Pedestrian, Leonardo Sakai has Filippo Donatad. DGL, Eileen Britton, Sanchez, Shima, Pojola, Indorata, Bruno Bridge, Mark Bronco, Inyari Islamon. Noah Wagner rounds out the field. There goes the Hungarian onto the back straight now for the Maranello SRP team. Southwest being caught though by Zulfikati. The gap down to 3 tenths of a second. The east end of the 6-time WSK champion on the back of Nicholas Schaufler. Multiple WSK That's 9 of 11. The WSK Super Master Series. Scared for Oliver Schindbach. The Koski Motorsport in P13 behind Ivy Christian. They go down the back straight now. Schindbach turns in, bit of a gap. From Schindbach. He closes in off the Nico Donatad. Behind his Roman Sanchez. Into it after. Golda Golda. With a 5-8-9-2. He's a door. Cruzolo coming under attack now. Leonardo Sakai in the CRG, head down behind the steering wheel on the back straight on the penultimate lap of the race. Alpha's pulled away from Zulfikati. The gap almost out to a second under his end of the pole sit up.
narrowed it down to 3 tenths. Who's gone? Simply Lindblom and Scott Sawyer. Left. Oh, Jackson and Mitchie. For tomorrow's pre-final. Shelford slowed up. Dramatically down into turn 2. Both Cut Republics, but different teams. Shelford slowing. He's got a problem. Has to limp it to the checkered flag. Shelford in trouble. An almost perfect weekend. Has to lift 500 metres home. In second place, now back up to speed. He's scared to take the victory. The third final heat of OK Jadis. Cup Republic 1-2 for the pre-final tomorrow morning. Newcomb drawn home in team lead at 55, 7, 9, 6. Marcus, back of the way. Zulfikari takes the